Well, using your own body to cure cancer certainly sounds like great promise. Yeah, and it's actually happening now right here. The FDA has approved a new gene therapy for some aggressive types of lymphoma. The treatment is giving hope to patients who have run out of options. A breakthrough treatment to fight cancer has federal approval this morning. The FDA's support makes CAR-T the first approved gene therapy in the United States. The FDA just approving Novartis's gene therapy for the rare and devastating childhood disease spinal muscular atrophy. This is kind of a historic approval. We've got some big medical news to tell you about this morning. The FDA has approved a new cancer therapy that could be a game changer for some young people with an aggressive form of leukemia. First, how big of a turning point are we talking about here? This is transformative, Craig. This is taking kids, pediatric age group up to age 25 with a certain type of leukemia called ALL, kids who are either not responding, relapsing, or refractory to conventional therapy. This is giving them hope for a cure. 네, 안녕하세요. 메이저쉬프트입니다. 불과 얼마 전까지만 해도 유전자를 조작해서 병을 치료하는 게 인류에겐 아직 낯선 이야기였는데요. 최근 들어 그 사실이 급격하게 변하고 있어요. 2021년 2월 5일 금요일인데 오늘도 아까 오후에 브리스톨 마이어의 유전자 치료제 브레안지가 체내 면역계 일부 세포들에서 시작되는 특정 암을 앓는 성인에 대한 치료제로 FDA에서 승인 허가를 받았어요. FDA에서는 2017년 처음으로 유전자 치료제를 허가했는데 어느새 승인을 받은 치료제가 19개나 된다고 해요. 항상 말하듯이 저는 10배 이상 갈 수 있는 곳에다가만 투자한다고 그랬는데 이번 에피소드에서는 왜 아크인베스트의 지노믹 레볼루션 ETF가 10배 이상 갈 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. Driven by advances in scientific knowledge and exponential declines in genome sequencing costs, scientists are increasingly able to target the genetic cause of a disease and repair it at the source. There has been a ton of development in healthcare with different technologies, but I think at this point we've seen significant innovation, especially in the area of genomic medicine. The reason we're talking about this right now is because these drugs are actually entering the market and they're getting onto the market very quickly, and we're talking about the possibility of curative drugs. 자, 5조 달러. 골드만삭스에선 유전자 치료 시장이 매년 5조 달러의 매출을 발생시킬 거라고 하는데요. 얼마나 큰 규모인지 감이 오시나요? 전 세계 자동차 시장이 6조 달러, 보험 시장이 4.3조 달러, 그리고 오일하고 가스 시장이 3.5조 달러, 부동산 시장이 3.1조 달러, 은행이 2.3조 달러, 그리고 여행 산업이 1.5조 달러가 되는데 이제 얼마나 큰지 감이 좀 오시나요? 그럼 과연 지금 현재 유전자 치료 분야의 시장 크기는 얼마나 될까요? 바로 200억 달러 밖에 되지 않아요. 2천억 달러도 아니고 200억 달러예요. 그럼 미래의 시장 가치가 지금의 몇 배예요? 무려 250배죠. 이것만 봐도 충분히 투자 가치가 있다고 보이시지 않나요? If I look backward, as you well know, Tesla accounts for almost a fifth of the return that you have generated in that 5-year time span. Which of your current holdings, Kathy, do you think will supply the biggest lift in the next 5 years? Tesla's still in the running, but I would have to say the biggest upside surprises are going to come from the genomic space. And that's because the convergence of DNA sequencing, artificial intelligence, and gene therapies, importantly CRISPR gene editing, are going to cure disease. That convergence is going to cure disease. Now we have real science and technology surfacing the mutations in our genomic profile. And as they surface those mutations, what do we see? We see the earliest manifestations of disease. And now, with the combination of artificial intelligence and gene editing, we're able to both anticipate diseases and cure them potentially. Beta thalassemia, we're seeing it, sickle cell disease. We even think it will work in
diabetes, which is where most if you look at the largest category of spending year to year in healthcare, it's diabetes. 캐시우드 생각에는 가장 큰 서프라이즈는 테슬라보다 유전자 산업에서 나올 거라고 하는데 저도 그 부분에서 전적으로 동감합니다. 지금 보실 영상은 2019년 영상인데 캐시우드가 왜 이런 주장을 펼치는지 이 영상을 통해 알아볼게요. We are centering our research on something called Wright's Law. Now, Wright's Law is very specific to innovation, and it's actually a relative of Moore's Law. Moore's Law, however, is a function of time. Wright's Law is a function of units. And it basically says for every cumulative doubling in units produced, costs decline at a consistent rate. So what we are looking for in terms of impact is figuring out, have costs associated with one of these platforms drop to a low enough level that they're going to unleash waves of demand and get us into that exponential growth curve. So whether it DNA sequencing, we're there. To give you an example, DNA sequencing costs now are below $1,000. Last year, the number of whole human genomes sequenced around the world was 2.4 million. That was half of all the whole human genomes ever sequenced in history. So we're already at the tipping point, and we believe that number is going to go to 100. So that's almost a 40-fold increase in the next 5 years. So that is truly exponential growth. Wright's Law는 생산량이 2배 늘어날 때마다 가격이 40% 내려간다는 룰인데 캐시우드가 얘기한 대로 DNA 시퀀싱은 정확히 Wright's Law를 따라서 가격이 급격히 떨어지고 있어요. 2001년에는 사람 1명 시퀀싱 하는데 1억 불이 들었는데 2009년에는 100만 불까지 줄어들었고 2019년에는 계속 떨어져서 1000불까지 됐어요. 그리고 2020년인 현재는 600불 정도까지 떨어졌어요. 가격이 이렇게 떨어지니까 수요도 엄청나게 늘어났죠. 2019년에는 260만 개의 지놈을 시퀀싱 했는데 2014년까지는 매년 110% 증가해서 1억 개의 지놈을 시퀀싱 할 거라고 그러네요. 그럼 DNA 시퀀싱이 뭐냐 하면 DNA가 코드잖아요. ATCG. 그래서 이 코드를 슈퍼컴퓨터로 돌려서 해석을 해요. 그래서 쭉 뽑은 코드를 시퀀싱, 나열을 하면 그게 사람이에요. 그 코드로 인체의 모든 걸 알 수 있어요. 어떤 유전적인 결함이 있는지, 나이가 들으면 어떤 질병에 취약한지를 알 수 있어요. 그래서 코드가 잘못됐다, 버그가 있다. 예를 들어서 그게 암일 수도 있고 또 다른 유전병일 수도 있는데 이 잘못된 코드, 버그를 고치는 걸 진 에디팅 또는 진 테라피라고 그래요. 지금도 이제 시퀀싱을 받는 사람들이 많아졌는데 아마 조금 더 있으면 저 DNA 시퀀싱을 안 가지고 다니는 사람들은 없을 거예요. 아마 다들 핸드폰에 저장해서 다니다가 아프면 병원에 가서 보여줄 거라고 생각해요. And it is going to change healthcare decision making. It's bringing real science into healthcare decision making for the first time. So our geneticists, and you're going to have one, so am I, are going to be able to identify for the first time the needle in the haystack. They're going to be able to identify which genes in our genomes have mutated. In other words, they've developed a programming error. And now with CRISPR gene editing, following it up, we're going to be able to correct those programming errors. It's going to be incredible to catch cancer in stage 1 and then edit it away. We think that's going to be possible in the next 5 to 10 years, and probably sooner than that. So that's real impact. So we're almost creating these superhumans. Well, longevity, yes, human lives will be extended, but the quality of human life is going to improve dramatically if we're able to move away from treating cancer as a chronic condition, and that's where we've been going recently, but to actually correct whatever the mutation that has taken place very early on, that's going to be huge. In fact,
last week, there was a journal of New England, the New England Journal of Medicine, published a report on a man with leukemia whose leukemia after CRISPR gene editing has disappeared, and 19 months later it still has not returned. So that was, you know, that's a pretty complicated cancer, and we've gotten some of the heavyweights in the gene editing community to say, wow. So we may be closer to this than many people believe. 자, 저는 굉장히 흥분이 되는데 여러분은 어떠신가요? 이제 관심이 좀 생기시나요? 그리고 캐시우드는 진 시퀀싱, 진 에디팅, 그리고 AI 세 개의 기술이 같이 사용됐을 때 치료약 개발하는 데 효율이 급 늘어난다고 그래요. 그래서 2024년에 치료약을 만드는 회사들의 시총이 9조 달러 더 늘어날 거로 예상을 합니다. 2024년에 9조 달러, 4년 안에 저렇게 커진다는 거는 굉장히 쇼킹하죠. I believe many people are fearful we're in some kind of bubble. 3 companies with the foundational patents behind CRISPR, Cas9, which is the most advanced gene editing flavor, I'll say, these days. These companies are going to cure diseases that have been the scourge of human existence, right? They're going to be able to cure pediatric blindness or cancer, as I mentioned before. Today, those 3 stocks in the market together can't even reach $5 billion in market cap. Now think about it. Apple is a $1 trillion market cap company, and it's changed our lives, and we love our Apple phones and AirPods and watches. But Apple is not curing cancer. It's not curing disease. These companies, we believe, will, but there's so much fear in the marketplace, and there are all kinds of reasons to avoid them. The cap is too small, or they've just entered human trials. I'll wait to see what happens. Well, that'll be too late if these human trials are successful. One of the first one being pediatric blindness. A baby born blind, you correct that programming error, the baby can see. It works in mice, it works in non-human primates. If it works in human beings, think about what the reaction will be. Well, we'd prefer to be in the stocks before that reaction. 자, 어떤가요, 여러분? 이제 지노믹 섹터에 좀 관심이 생기시나요? 저는 현재 포트폴리오의 80%가 테슬라고 20%가 나머지 3가지인데 2021년 목표는 테슬라를 팔지 않고 이 아크G의 비중을 늘리는 거예요. 자, 그럼 제가 기업 하나에 집중 투자 안 하고 ARKG ETF에 투자를 하는 이유는요. 일단 지노믹 관련 탑10 회사들의 시총을 다 합쳐도 1000억 달러 정도밖에 안 돼요. 이 인더스트리 자체가 30배, 40배 이상 갈 수도 있다는 뜻입니다. 그리고 이 회사들을 다 공부해봐도 도대체 저들 중 누가 나중에 최고가 될 줄을 모르겠어요. ETF도 3, 40배 갈 수 있는데 굳이 단일 종목에 베팅할 필요는 없다고 생각하거든요. 지노믹 회사들 일일이 다 트랙하기도 개인으로선 거의 불가능하다고 생각합니다. 또 지노믹 섹터가 변동성이 어마어마하잖아요. 막 폭등했다가 하루 사이에 임상 실패하면 3, 40% 빠지는 게 허다하잖아요. 아크는 액티브 펀드이기 때문에 그 변동성의 이점을 잘 살릴 수가 있어요. 고점에선 비중 좀 줄이고 저점에서 매수하는 그런 걸 참 잘하거든요. 그게 제가 ARKG에 투자를 하는 이유고요. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.